Hiyo ni unafanya chuo. Kama utaki kuosha vyombo uviache tu hapo. Wewe ni nini unaniambia hata kwanza hapa you don't give me girlfriend allowance, kazi ni kuosha tu vyombo hapa, kuosha tu hapa manguo. Wewe kazi yako ni nini? Nakulipa kufanya kitu unafaa unafanya. Unafaa kufanya umenioa. Are you crazy? Umenioa. Umekuwa nini? Umekuwa ukika huku you staying in my house rent. Umekuwa ukikula food yangu. Umekuwa ukika hapa. Ushaidia bill gani hapa? Umesaidia bill gani? Unajua kama si mimi hizi vitu zote ungekuwa unaita mama kufua, anafua, kama ni mtu wa kuosha, anaosha. Na unadhani ni pesa umekosa? Si nilipe basi girlfriend allowance. Allah. Kulipe. Kuna kichwa mzuri wewe. Mzuri sana. Uishi kwangu for free, ukule for free, and then unanisha pesa nakupatia kama nani? Hebu niambie nakupatia kama nani? Your girlfriend. You are girlfriend. Unajua ukibeba ufala sana. Na hadi inafikia mabeste wangu. Nakwambia it's going to come to an end. It's going to come to an end. Nakwambia hakuna kitu hapa. Bure. Yaani usinipe girlfriend allowance kitu ya kunyima mtu swali. Unanitafuta. Toka kwangu. Chukua kila kitu yako na utoke. Chukua kila kitu yako na uchukua hata unachukua nini na mimi ndio nimenunua kila kitu. Toka hivyo. I don't want to see you ever in my house. Ni sawa. Wait, Austin. Usifanye nikasirike. Wait, Austin, tuko live. Sorry guys. Nini mnapiga domi? Wait. We are good. Maze hapa mmechoma. Niaje Eli. Mmechoma, hebu fanya hivi. Tuanze show. You know the signature, ni Toka, you can't use me, you are not using me, you are not planning to be used. And that is going to be our main topic of the night. But of course, we had so much happening during the week, and this is my time to welcome you to The Perspective. My name is Likuyani Eli, and of course, we'll be joined by all the panelists that are ready, including Mr. Toka himself. Bro, what it is? Yo, it's okay, yeah, you know. Hi guys, so nijishare hapa na nimeambiwa nitoke but sitoki. Niko tu hapa bado. Girlfriend allowance. Yes. So hiyo nini anaitisha swali? Yes, it's a must. Nani ashaisikia mtu akipewa hiyo mimi sikia. Wewe hebu ngoja hata introduce when nini story. Aya, huyu mwenye anataka kunifuanana hataki kuongea. Joy, what's up? Sorry, nilikuwa nangojea wamalize. Hello guys. It's your lady here. Joy Ngotho, Lady J ndani yao. Na kwani mlipango na Eli? Ni kama Ai? Ama you guys are dating? Sasa mkisema hivyo sitabidi nifanane na wewe mtunguyes. Serikali imependuliwa. Man, it's the Lord. Hapa ndani kujuana. It's about Godwin. Nimekuja tena leo nataka kusikia hizi allowance nani analipa. Jimmy silipa. Man. Kwani hao Who is paying and who is not paying? We will be discussing that in our main event during this discussion. So stay tuned, and if this is your first time, you can always follow us on Facebook and YouTube, TheArtsinHeart official ukiwa pale YouTube. Now let's get to the week that was. This week has been a buzz of activities. And Godin, where do we start? You know, Eli, how long can you go without exercising your rights? I mean, conjugal rights. How long can you take? Why are you picking on me? Who told you I have rights in the first place? No. Okay.
Okay, you are borrowed rights then. And where are we coming from? Yeah, that's true. Burale has been abstaining. Yeah. Years? Actually, niliona hiyo story ya Burale. Rafiki ya Joy, sijui Joy, sasa tuambie, you have an insight. How has Burale been surviving for over 9 years without entering the gates of pleasure? And McHugh, alikuwa nataka kuwa ni chairman wa men's conference. How can you do that with 9 years? Itakuwa ngumu. By the way, let me tell you, yes, you can do that. I believe you can stay for all that long without, I don't want to beat around the bush. You know, it's let's put everything on the table. Yes, a man can survive without sex. Yes. Like I've done. And basic need. Sioni basic need, Godi. Yeah, is it a need or a want? I can't count that as a basic need. Honestly, I can't count that as a basic need. It's a need. Why? It's a need. It's not a basic. It's a basic. Yes, you see, when ukiona mwanaume anaka for all those years without having sex, that person has a purpose in his life. Okay. So some of us, what do we have? So it doesn't sex you dilute purpose yamse. Sorry? So sex, unataka kusema sex you dilute purpose yamse? No, it doesn't. It doesn't, but anaifanya hivyo with a purpose. He has a purpose of doing that. And so the purpose is... I know mwanaume hawezi fanya hivyo just because ati anaona watu wengine wanafanya. There is something we call self-respect. Okay. Self-respect. I have self-respect. Kama self-discipline. Saa zingine sio wewe kutaka. Okay, the mind wants, but the body keeps, the body keeps saying like kuja, you must, unaona? Like we translate into English inasema wake up. You as a man, there is one thing you need to know. Austin, I'm looking at this thing from a different perspective. What about if it is cloud chasing? Because in Kenya, people are doing anything to be famous. Or I know he's famous, but just to stay relevant. I think that will be a dangerous way to go because lakini story ya kukua dry spell all that time inatusaidia aje? Sisi kama Kenya. Like okay. Inatusaidia aje? Godia tuambie. Kujua. That's nakwambia. Unajua, okay, this is my thinking and this is my opinion. So, see opinion mtu mwingine. Unajua last time Joy said Burale was to be the men's conference chairman. Maybe aliona ameanza kuongelea akasema acha ni prove why I should do that because I'm strong, I can stay 9 years without doing that. Najua. But the question is how true is that, because the honors of proof ya kujua kama ni kweli ama ni uongo, it lies with him. Yeye ndiye anaweza prove. So for us we can agree or disagree, but me I choose to disagree. Should we call for public opinion and people with evidence? Is there where we are going? But not unless the Burale story was setting the Guinness World Book of Record in Kenya. There is this lady, politician, kama mama anaitwa Omanga. Hey Hamani. Mama Miradi Mama Kanairo. 13 years. She has been persevering with chastity for 13 years. No. Burale, yes. Sony, is it doable? How long can you survive? Okay, tusiingilie kwangu. Lakini najua politicians can be misquoted. Maybe she meant 13 hours. Sio 13 years. Which is understandable. 13 hours. Yeah. No, wait. You know that is Sony's. Sony will only go for 13 years. Let's go to Joy, who is in Saudi Arabia. Honestly, for me,
mi nilikuwa yani niliona ni kama alikuwa anatafuta fame. She was trying to get ya Burale inawezekana, ikikuja kwa Omanga hawezi. No, you know, hakuna vile honestly, Eli, there is no way utaniambia ati nitakwambia ati nimekaa for 13 years without sex, because that is the name. You know, I don't want to beat around the bush. There is no way utaniambia nitakwambia nimekaa for 13 years without a sex, and yet I have a 11-year child. VAR. Kenyans. There is no way I can come and tell you for 13 years I've not been having sex, and yet I have one child of 11 years old. How now? Just say 2 years, don't say 13 years. Under 2 years hapana. Watu wenyewe, I can tell you, Eli. Yes. Unaweza jua mtu mwenye amekuwa akifanya hiyo kitu na mwenye hajakuwa akifanya hiyo kitu. Watu wenye wamekuwa wakifanya hiyo kitu, they are happy. Wanakuanga wana furaha kingine ka ujinga. Watu wenye wafanyanga hiyo kitu wanakuwa wamejamia karibu kila kitu. Wanakuanga like, sasa hiki kinaniambia nini? Hao ndio watu wenye wanakuanga yani hawafanyangi, wanaona hiyo kitu yani kama the indulgence creates the execution, it executes out toxicity. So there is a happy human being. Honestly, let's be realistic, yeah? Let's be realistic. Omanga akisema 13 years hajakuwa akihave sex, sawa? Okay, there's some people will agree with that because they don't know behind the scene. You understand? Like ulimuona juzi vile alikuwa kwa floor akitingiza. That person, do you think that lady is starving for 13 years? Wewe. Vile watu wanatingiza vitu zao, sisi hatuko huko. Let's cross over to Kakamega. Omanga amesema yeye hamanganangi. Sasa hatuko kwa hiyo story, tumetoka ndani. VAR inasema kuna 11-year-old, tumewachia hapo. Let's cross over to Kakamega. Wewe. Order. Kakamega, here we come. Ni kama niambia wanaume, come baby, come and get it. So, yes, what do you expect? Okay. Again. So it's a marketing strategy. Oh yeah. Why not? Ni mwaka ya kutafuta kura, tuachie hapa. Kura unatafuta na madiaba. I will mute you, Joy. If you continue with this line of argument, I will mute you. Let's cross over to Kakamega, where there is a nurse that unfortunately decided that she was not going to have a logical way of thinking. And many of them said probably she's under depression. How would you poison your children, your own children, and then ask their father to come and, chukua maiti? Nianze na Godi, yeye ni lawyer, anaweza tusaidia. No, I feel even before I look at it from the legal point of view, morally that is wrong. You know, because we are here to empower the next generation. But when you start cutting their life short, and then it wasn't the matter, even if it was done by a stranger, maybe tungekuwa tunasema mbona alifanya, but there's some things you wouldn't expect from a mother. A mother is someone who love their kid, akwe ni wazimu, akwe ni mwizi, akwe whatever they are, there's always that motherly love. But when you find a person bringing their disagreement with their partner to children, I think that's beyond what you would expect. And I really pity. I can imagine what the father to the kids is going through. Are we settling our matters in terms of couple issues beyond where they're supposed to be, and therefore we take out the easiest way by involving other peoples? Is that what is happening here, Sony? Me personally I feel ni issue ya internal marriage issue, because me I feel that the husband alikuwa somehow like a root cause to the occasion, because
Inaweza kuwa tu walikuwa tu na mashida and then she decided the best way to get back is by doing that, which is very inhuman by the way. Pia anaweza kuwa ako depressed. Kulingana na hiyo photo tuliona hapo yenye nilishariwa, that picture shows that like she died the same day those kids died. Like that picture shows that chenye imebaki hapo is just a shell of her. Okay, apparently she tried to commit suicide, but she was saved before she died, you know. So she was taken to hospital. Yes, after killing the kids, she tried to commit suicide, and then she was saved before she died. So she was taken to hospital. After Metoka Hosi, that's when she was taken to court. But she wanted to. That lady needs, she could be mentally not okay. She needs to be treated first before hata apelekwe jela. She needs, unajua mtu hafakingi kuwa depressed. People fake being okay. It's good to look after, check up on people. You know, people have a lot of issues going on. Hey, but why? Me unajua bado I'm not able to understand venye unaweza uwa mtoi na mtoi haja kukosea. Unajua saa zingine hata kama ni revenge unaweza kosea mtu mwenye amekukosea. But going for people, mtoi hata maybe ajui kuongea, maybe hata elewi thoughts una have. Mbona hata umpoison man? Yani ulienda kwa shop. Unajua hiyo ni premeditated death, murder, sorry. Premeditated murder. Ile unaenda kwa shop, unabuy poison, unakuja, unapikia watoi, unaweka kwa nini. Hey, that's crazy. Unajua she's a nurse, remember, she's a nurse, so she knows how to kill, because ni injection aliwadunga to kill them slowly, and then ndio akawa strangle, unaona? So aliwa poison na tena akawa strangle. So aliwadunga hiyo injection kwanza ya kuwa like hiyo kuwapoteza fahamu and stuff, then ndio akawa strangle. What? And she's a nurse. Imagine huyu nurse ni mtu mwenye anawaka hospitali yenye mama mjamzito anaenda azae. Wewe you're thinking, wewe kama mama hapo you're thinking your child is in safe hands. Wewe kama baba hapo uko hapo waiting room, unadhani mtoto wako amekuwa delivered, atakuwa in safe hands. What if she goes and does the same thing? Man, the same when ni nurse na anajua mashida zenye watu wanapitianga before atawapate watu. Mtu mama amekuja and ask for like advice on how we going to get these kids, and then she goes ahead and does that. Me, I think that was very wrong of her. Kama ilimefika hiyo point ile hata angepeana hao watu children's home for something, and then maybe when she's okay later on she could then look for the kids and try and explain. But are we ruling out the fact that even as Joyce comes in, Ellie, just a minute, if you don't mind. You know that Austin said a point, and it got me thinking. If this is a nurse we entrust with our lives in hospitals. If she can do this to her own children, what about a stranger? We can never trust her. And you see, we're talking about one nurse. How many of the kind are there in these hospitals, and how safe are we, Ellie? I don't. Let me not jump in before I allow Joy to just come through. Joy, what's your opinion on this issue? You know, anyway, you know what she did, haikuwa kitu mzuri kabisa, and I don't think alikaa tu hivi siku moja akaamka akasema I'm gonna do this. No. And we don't know why she did it. Maybe alikuwa na problem na baba ya watoto. You know, maybe alikuwa na problem ya baba ya watoto. Anaona sasa yeye akijiua, aache watoto na huyu baba. Baby, huyu baba atafanya wale watoto the same thing alikuwa anawafanya. You understand? And again, hii ni kama ni kitu alikuwa amekaa akipanga kwa muda, because there is no way a mother anaweza amka tu asubuhi moja na amue kuua watoto wake with no reason. There must be a reason and a root of that to an extent afanye kitu kama hiyo. And I believe the husband has to do something, don't involve the husband. The husband unaweza pata bebe ako innocent, yeye ametulia tu, yeye hata maybe unataka kusema watoto ndio walinikosea. But
huyu mama tu ako na issues zake. Cause pia tuseme kama mimi nikiondoka kwa life ya dem, tuseme hata bibi yangu ama whatever, afai kuenda try kukosea hata watu wenye napenda. Man, that's evil. I feel that lady just needs treatment. Hapa haiko sawa. To conclude on this, I believe there is more that meets the eye than we will assume. And of course, we leave that to the professionals, because I know the justice system has a way that whoever has been accused of such heinous acts, they have to undergo medical checks to ascertain their culpability in the same and their state of mind. But it boils down to one point, that people are really struggling with mental health related issues. As you said, what we term as sane will not see you strangle your own children and try to end their lives, including yours. So yes, this is something that has happened. This is somebody that we entrust our lives with. But of course, they equally could be struggling with things that our normal visual eyes cannot see. That's why we employ the medical fraternity that deals with psychiatric issues to check into that. Let's spice this a little bit, because you guys have been sad for some time. I want to take you guys to Uganda. 59-year-old woman was seriously hooped for engaging in sex with a teenager. Ngotho, wewe ni omumama ama wewe unakulanga size yako? Well, mimi ni mama. Do you eat according to your size, or size doesn't matter because age is just a number? No, I eat according to my size. Aya. Wewe kama mtu ni 40 unachezea 40. Nothing below. No, let's make this a bit too normal discussion, eh? Let's discuss like adults. Joy. Yeah. Ukipata kijana akicheza sehemu tambarare anakufikisha Pluto. Will you let it go? Will you let by? What is your minimum? Irreducible minimum. First of all, how do you know anakufikisha pale top? That is my question. Nguvu inatokana na ujana. Farasi mchanga anakimbia kwa mbio za kuzidi. Let's Joy answer. She's avoiding that question. Joy, please. No, answer. I'm not avoiding. I'm going to be honest with you. Me personally, as Joy, if it comes to, like that place, like I'm going to date, honestly, I cannot date a younger person than me. What? Why? I cannot date a younger person than me. Na kama ako machua kukuliko hata. Na kama ako machua and then mama ako na utoto mingi sana. I know, but let me tell you, each generation ya saizi, yes, you might get a young man, but he's mature, Yes. But it depends. Unajua roho pia inakula kile inataka. I cannot force myself to date a young guy because he's very strong or maybe he's energetic. No, that is not me. So in conclusion, Joy, you said anything younger than you will not send an eye towards that direction. No man, I can't do that. But older is okay. Older is okay. Yes, older is okay. Okay. Tuachie hapo for now. Why No. Tuachie hapo for now. Austin. Yeah. Baby girl is younger or older? What will you go? I know you like our mamas. Mimi, to be honest, I like giving everyone equal chances. Because at the end of it, at the end of it, like siwezi amua tu nitasema ati what if kama Mungu alikuwa amepanga huyu ndiye mwenye nitakuwa na nini? Huyu ndiye atakuwa wife yangu. Hata kama akuwe 50 years old, hata akuwe sidhani naweza pita 50 years old. But let's say maximum I can do ni 45. 45. That's almost double your age. It's okay. No, I don't care. I look at the character and the heart. You just simply musila yourself. Yeah? You musila yourself.
Mimi naona lakini ni sawa, hiyo imewapita. You guardian yourself. Wacha nitumie hiyo. Yeah. Okay, next. Nadhani a teenager can be 18 or 19, you know, like 18, anaweza kuwa amefika hiyo age. So if amefika hiyo age, then why not enjoy the free goodies? Mbona wasienjoy? Mbona wasipendane? But kama alikuwa below 18, then ni sawa, but hiyo act ya kuchapwa iko poa. That is a very barbaric act. But like hao watu wana behave ni kama wao wenyewe they have not seen. Na wao wenyewe ukiangalia deep down ni sinners wengine wakubwa sana. But these people wanafaa kwa nini wape rights za kunini kuwa judge ama kuwa prosecutor? Why mbona alipewa hiyo punishment ya ufala hivyo? How can you kuchapa surely? Na king waulize mbona ma sponsor wapigangi? Hata ma sponsor wanafanya one of the other way round doesn't apply. Why? Heshimu wa baba, heshimu wa baba. Baba mbona hawapigwi? But mababa wa nini na teenagers? Ai, we utapata msichana wa campus first year 18 years amewekwa. Mbona huyo mbaba asipigwe? But si 18 ako na ID. That was exactly. So as in kama alikuwa younger, that's when anafaa kutreatiwa like a normal defiler. But if she was the guy, if the boy was over 18, ni sawa, wacha waenjoy tu maisha. So Joy unasema hiyo punishment yenye alipewa ilikuwa poa? Haikuwa poa. Hiyo ya kupigwa. Haikuwa poa, but wacha nikwambie kitu moja. Yani I don't know, ule mama man, hiyo miaka area angetafuta mtu wa age nyingine. Unajua kitu moja, si ati wewe unapenda vitu overdose, lakini mtu akipata underdose unaanza kuleta shida. Ni just at the end of the day. Ngoja na Austin, kwanza na ujue kwanza niongee, sijasahau ulipromise zawadi. Eli, si ndio? Nilipromise zawadi. Umesahau Eli? Nini? Ngoja tutarudi hapo. What I'm trying to say, ule mwanamke, what she did, it was not good because ule ni mtoto mdogo sana. Because lakini unajua pia nowadays, si ati kwa sababu let me finish. Si ati kwa sababu nimesema ati I can date older people than me, ati ni kumaanisha ati it's not allowed ama it's allowed. Sikatai. Yes, hata kama una date a younger person and you have that, you know, there is something we call chemistry. Age is just a number. As long as you just flipped on yourself. Wewe ni mumama. Accept and move on. No. Wewe Joy leo unatukaranga wewe. You are playing safe. Wezi chezea timu zote. Listen Eli. Mimi nilikuwa nangojea kusikia opinion ya Soni na Austin, because kwa nini ulianza na mimi? I knew you gotta get me somewhere. But let me tell you one thing. Ulianza na roho kama na date and I get a younger person than me or an older person, as long as tumesikizana na tumeelewana, I don't see a problem. But kule mwanamke, what she did, it was not good. So she really needed that punishment. She really needed that punishment. Let's talk about that punishment. She really needed that. Naona time inachomoka. Tukibaki hapo mtasahau tuko na show nyingine ya kufanya. Let's move on. For now, let the viewer digest that story. Let us know, was it a fair punishment to actually decide to whoop a woman who unfortunately was having a sexual affair with a teenager? The only thing is the teenager age was not very definitive. But I'm thinking if it's 18, then that is for you to judge. If it's lower than that, that's extremely pedophile and it cannot be condoned. But let's move to people who think age is just a number. There are people who have been harvesting their mother-in-laws. Again, men in Pungoma. Malipichi.
Akamaliza kupichi pipi, akapichi mama ya pipi. Who does that? Waluya nilisikia kitu hawakuli ni kibuli pekee. Waluya hadi kuku wanakula sauti. Waluya in the house, they can tell us about that, because I don't see how I don't want to be I don't want to be like tribalism, but hey, Waluya manze, hapo mlituangusha. How can you do that? How now? Hapo walituangusha. Waluya uishi kutuangusha. Waluya kwanza can you come and explain to us why does that happen? And that's not the first time. Oh. Man, Bungoma. We've been counting. Eli, tell us. You need to tell us what's going on. You and Godwin, you need to come and tell us what is going on, because this is becoming an ethnic oriented show, and I cannot condone it. We stand for one thing and one thing alone. We are one, and we do not subscribe to ethnic subscriptions. Today I want to be toxic to you and Godwin. They're very toxic. But what's the problem? Kwa nini ukule kuku, vifaranga, alafu unaumalizie mayai? Sure. Okay, let me say this. Let me answer the both of you. It's not a Luya thing. It's not a Kikuyu thing. It's not a Kamba thing. It's a manners thing. You know, before, in our traditions, which are now getting eroded, you could not go to your son-in-law or your daughter's bedroom where they sleep with the husband or vice versa. You could not go to your mother-in-law's bedroom and sit on the chair. Squeezy, mom, nimekuja na Austin. Kujani bedroom. Why? This thing Kikuyu side, that doesn't happen. It's breaking the barrier. But you see, that's one thing I say. It doesn't happen in your side. But the city life has made it not possible. We live in so tiny cubicles. If you have to take a shower, mnapitana na mother-in-law kama zile magari za nini za koja. Kwa hiyo umejifunga towel. Mother-in-law ni kama nani? Mother-in-law ni kama Joy. Hii kitu aliona kitambo sana, amekaa Saudi Arabia miaka mingi. Alafu baba alienda, anakutana na Austin, kijana amejifunga towel na ako na misuli. The rest is history. Lakini mbona umepeana example na mimi na Austin? No, kwa watu wote ambao wako mbali sana na mali. I guess mimi amenitumia juu ya misuli. Lakini wewe mimi amenitumia juu ya misuli. Wewe ni juu ya lakini mimi nadhani maybe huyo jamaa alikuwa tu dry spell. Kwa nini hatuwezi sema mama ndiye alikuwa dry spell? Kwa nini wanaume si ndio tunawekanga kwa hizo fix zote kila time? Kwa nini siku leo huyo mama alikuwa dry spell? Juu huyu mama ndiye anavaa hata ku direct aseme my son, no, this cannot happen. You know I am your mother. But imagine huyo mama alikubali, akaenda, akafanya kenye alifanya na akijua vizuri my daughter is married to this guy. So ni kumaanisha nini? Nani alikuwa dry spell? Okay, that is si wote useme hapa kuna mtu ako wrong. No, and that's why huyo boy kwanza yeye to count that the wife was pregnant for 9 months, so kuna venye hapo anapewa vizuri. Then after kupata mtoi bado you have to let her heal. So bado kuna issue ya dry spell mahali. And then maybe the mother-in-law, maybe the husband amechapa kwa game, so pia alikuwa dry spell, and then they ended up doing the thing. So he is toxic. Mama alisema hata paka mzee kunywa maziwa, akaamua kunywa maziwa mtoto. No, hata kama mama alisema paka mzee haisahau kunywa maziwa. Let me tell you, in a family kuna kitu inaitangwa boundaries. Honestly, mimi I cannot allow. You see, like us Kikuyus, if I'm married, my mom is not supposed to kupita mlango hata afai ajue bedroom yangu iko wapi, because it's a curse if my mom enters my bedroom. As Kikuyus. So in a family we have to keep boundaries. Lazima pakuwe na let your family know, like kuna mahali huwezi vuka, kuna mahali huwezi enda, kuna kitu hauwezi sema. But if you keep your mom free, like she can do anything in your house, then at the end of the day, that's why she
sleeping with your husband. What? Ukiangalia in that perspective, That's pia why kuna he morals is pia sleeping with hapo. your mother. Child. And that's why he's sleeping with your mother. And the vice versa can happen. I'm sure there are ladies who have slept with our fathers. Oh, damn shit. Exactly. Let's move on. Let's move on, guys. We are out of time. And in case you're joining us for the first time, let me just give a shout out. Tukonaona hapa Princess Ola anasema I will let go. Soko haishi yenye amesema. 45 you said. Yes, she said so. Marete anasema Austin Mwigai, wachia usilie hapa. Kuna 2 ladies. If you do, Nkata are waiting for you to bite the grass. Okay. Hiyo sijaelewa, labda mnaelewa from the other side. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Mashika, anasema wewe ngoja tu ataanikwa. Ni wale wenye walisema hawajawahi kula kitu, wao hutumia hewa wakishikwa na baridi mingi ama joto. Kama hii Child joto support itakuja ya 5-year-old. Tunangoja. Anaitwa Peter KK Mchelesia, anasema if that love is to be paid for, I'd rather stay single than force it. When you go broke, you are kept under sheets, not in the gut. Okay. Tunakuja kwa hiyo story in a short while. Boniface Witaba says baby girl allowance. And that's our next conversation in the second part of this show. Stay tuned. You're watching The Perspective Edition on Friday, where we discuss each and everything, including the news roundup. Because hatuna time, we'll move on to the next. But for now, let's get a quick break. The day you will lose your job, they'll tell you now I'm the head because I supply everything. Is leadership or being the head an economical power? Those are some of the most important questions this year we'll be asking ourselves. Yep. Because if you think a lion is a cow, your thought process does not matter, you shall be destroyed. Okay. Godi, hiyo kitu umesema inakuja lini? Tumengoja sana Family Edition. Godi, you're muted. Okay, now you're good. Go ahead. Soon and very soon, we're back with Family Edition, Season 3. Season 3. It's going to be big and better. Let's go to it. Godi, let's start here now. Girlfriend allowance nonsense. This is what has been bothering me for the past few days. And let me just bring everybody on board so that nataka tuanzie on the same page. Wadau, let me tell you my story of the week before we can continue with this conversation. I was seated, enjoying my freedom because I love freedom. Sooner than later, I receive a text. Hi, mimi ni nani? Hi back. Hey, I would love. Where are you? Nikamwambia si niko tu hapa Palcham Brussels. Nile atuoli. Kaniambia very nice. But you don't look like Palcham. Sema, what do you mean? I look more than Palcham. Mimi nakaa Kanye West and above. Akaniambia yes, of course. Come to America. Nikasema America. I don't know anybody America, but I will invite you. Sema, I think the God of Isaac has spoken to you. Yeah. So baby girl talks to me. Later on, she tells me, cash up me $40. And I'm like, what is that? Once, guys, in Europe, we trade with euros, and depending on the zone, kama uko kunaitwa Denmark, utakuwa na Denmark krona or something it is. Sasa mimi, unaniita ni cash up $40 from inviting me to come to US because Europe is not my type. All of a sudden, you need $40 urgently. This being requested within 3 hours of 2 or 3 conversations. And then,
to make it even interesting, ananiambia, I will surprise you. With This what? is the point I say, Toka, you can't use me, Austin. Yeah. Pay or not pay? Me Kenya naweza sema, kindly do not send money to women. See, I'm stingy. Me, I've gone through a lot, and if you see me saying this with a lot of pain, with a lot of energy, is because I know I've seen these ladies are criminals. Acha nikwambie, they are more than criminals. Na hii inafaa ikue kwa constitution, because there is no way kama mimi acha niseme story yangu fulani. Dem aliniambia anataka kuja kuniona, alafu akaniambia, Austin, nimekumiss, nataka kuja kukuona, but sasa shida ni moja. Nikamwambia shida ni nini? Akaniambia, unajua transport. Nikamwambia, transport? Kwani ni how much? Take an Uber. So hadi anatumia screenshot ya Uber. Ananiambia screenshot nini inasema ni 1200. Who is Austin? Austin na make a few phone calls to friends. Kuna rafiki amenimiss, anataka kuja kuniona. Austin na nani anafuliza, anatuma 1200. And then 1200 after kutuma, unapiga simu, unaambiwa number not in use. And Florence, from wherever you're watching me from, kindly, I want you to know whatever you did, it's inhuman, and it's ni kitu unaweza pelekwa kotini, ni kitu I can sue you even kesho, ni kitu unaweza enda niandikisha OB. You cannot do that. How many men are suffering out here? Sasa hey, fair. Boychard and Sieke. Boychard anaumia huku nje. But yani girlfriends are given allowance. Austin nimekufeel by the way. Mani feel Sana. Why? Kwa nini mtu afanye hivyo? Mtu anajua vizuri hata hauko in a position to get that 1200. And then anaenda all the way hadi akamake effort, akanitumia hadi screenshot ya kuonyesha how much itakuwa. Na mimi nikasema asikuje hata na matatu, because ni mtu amenimiss. Nataka akuje akiwa comfortable. Nataka akuje akiwa na furaha, asifinywe na watu kwa matatu, akuje afike ni kama ajanimiss. And then the 12, na mpaka wa leo hiyo line haifanyangi kazi. Because nimekuwa nikitry 3 years down the line. She took advantage of you, bro. She took advantage. Joy unataka? Joy, has love or relationship become a transactional business? Like, or should it be nipe nikulipe? Kwanza wacha nikwambie, mimi hata hiyo siwezi ongelelea. Ukiona mwanaume ana date mwanamke ambaye si independent, bure kabisa. Men date women who... Wait, Joy, did you just suggest to me you are dateable, you have money? I'm dateable and I'm independent. I will not ask you for any money to sustain myself. Joy, I love you. Austin, umekaa na baby girl na ama ndio anakuitishanga fare? Speak out. You are you are parliamentarian protection. No. Ngoja, wacha nikwambie. Unajua pia sisi ladies, siku hizi tuna take advantage ya men sana. Why? Kwa sababu date lazima akushukishe nywele, lazima akusaidie kulipa rent, akubaie kiatu, akupeleke nail ati massage parlor. For what? You can do that for yourself. Mwanaume wacha ni advice ume. Men, don't date broke girls ambao wanakuja kukuomba mpaka fare. Ukiona ni broke, kanyaga kubwa, enda kwa mtu mwenye ni independent anajitafutia. Joy for MCA, joy for women rep, joy for governor, joy for president. Joy, God bless you for us. Men cannot hallelujah. Send me your I cash you up. This is the reality. Yeah. But look on a point, Sarah Joy. But if your man is generous, like he doesn't mind doing all those things, you can be independent, like you don't ask for those things, but he himself offers to do it.
if he's generous enough. Men. Yeah? Do we have those generous men nowadays? Nasema ukibahatika upate, it is okay. But usikuwa unaitisha. Ngoja atakufanyia kama anataka. Wao mnawapush to the corner. Mnawaambia ati ukikosa kunifanyia nitafanywa na mtu mwingine. Mnawapush to the tunawajua. We know you. Manipulative individuals. Austin. Yeah? Speaking of which, there's this scenario we had this week. Huyu jamaa Probox na student wa KU. You know? So this ninja has a girlfriend. Alafu leo ndio ile siku he takes baby girl out. Nyama choma. Guarana 3. Anamalikia marination na kingfisher 2. Panty remover. Ikifika time ya kwenda home, baby girl unajua kesho ndio ile siku ya mtihani, so mimi si drop hostel. Ati ninanyesha. Ati am drop hostel hapa na mtihani. After kula nyama choma. Ini after kula nyama choma, guarana na kingfisher. So the guy especially kingfisher. Na akabeba baka take away. Na ndio alikuwa akwe take away. Alafu nikuambia ladies are taking advantage of men, mnakataa. Sasa surely. Lakini pia men, mbona mnafanyanga vitu mki-expect something in return? Nini? Hakuna mtu anafanya something aki-expect something in return. Mbona mnafanyanga hivyo? Like you could genuinely want to take her out. Sio lazima unataka Sony, leo wacha nisikue host. Wacha nikue biased Sony. Wacha nikue biased. We are adults. Wewe ulienda shule kwa sababu gani? Ati juma somo ilikuwa. When you were being taken to school, your father told you one thing, or your mother or your guardian, that my daughter, I want you to go to school because of your future. Now, so in short, let's have a disclaimer. The car opening incidents on the Thika Superhighway was not an okay thing. It was dangerous driving, and it caused a lot of alarm. And therefore, we do not in any way support that act. But let's talk about now the character behind that movie. Boychild calls you, or you call yourself to Boychild's event. You present yourself. Then they present offers that subscribe to a direction that you feel it is leading to a happy ending. Especially now that government has stolen all protection. Hata za malaria wamechukua. Okay. Yes, true. Okay, ladies actually kuna pali wanakoseanga. Nita agree. Like ukiona huyu jamaa ako na plans zingine na wewe hauplan kufika huko, just be straightforward ama hata umghost. Najua, don't let him spend his money, and then you definitely know what he wants in the end, and you know you are not going to do that. So there's no point of leading him on. Hakuna point ya akupeleke huko wote nini akijua ati at the end of the day ameshaangukia. Yes, ladies hapo najua hapo it's a fault. It's a flaw. Yeah, so ladies, kama unajua you are not gonna push through, if you feel hautaweza kusukuma hadi kwenye huo jamaa nataka, it's better. Jilipia guarana yako, ukijigwara unajigwara na yako. Kujigwara na wenyewe. How do you do that? Anakunywa hadi ananini. But pia majamaa msifanye kitu mkitaka kitu in return. No, unajua, huwezi chukua guarana wenyewe, unamaliza yenye kondani mpaka unalamba chupa, alafu unataka kwenda alafu kwanza unakunywanga ya kwanza, alafu anakuuliza another one, unasema yes. Inaletwa ingine, after imeisha unaulizwa another one. Yes. Alafu after umemaliza ya tatu ndio unasema akina mabest wangu amenicall na hakuna simu umepikiwa, tumekuwa hapo na wewe hakuna simu nimeona umepikiwa, and then unaniambia uongo. Some ladies wanakuanga hapo for just free stuff, By the way, beware of that. No, but again, for free food and free drinks. Beware. Sonny,
Let me ask, is it that now at times ladies risk their lives and then ikikuja vitu zimeenda combo and then they pull a gender card? Because if at all unajua hauna pesa, why would you go to a club or any joint for that matter, hauna pesa, and then someone unakunywa pesa ya mtu, ujui mtu like or not for what reason? Umemfanyia kazi? Is it hapo sasa mama ukula at that point mama ukula advance, na hata ukikula advance unafanyanga kazi after that. You can't just disappear na advance ya wewe. You can hapo ladies tunakuwa okay, not si kila mtu but wengine. You just kama you're not planning on going to the end, just avoid him. Hata ghost. Ni sawa, squeeze men. But men don't handle rejection vizuri. Nani? Men actually. Austin kazi yako ni kulia, unatuambia nini? Men. Joy. Naona kila mtu anangojea upeane point yako ya multi-million. Is it cheaper? Because this is where we are headed. Is it now becoming cheaper to actually walk into a brothel and buy? Because it's too expensive. Hebu piga hesabu ya guarana 3, kingfisher 2, fry 5, okay, fry kilo 5, na ni msichana nakula. Huyu msichana anasemanga yako kwa diet. Ati amekuja na appetite ya mjengo. Today is my day to cheat on my diet. Unakula ni kama umetoka nini mjengo na hujanijengea. Joy. Sure. Is it cheaper? Is it where we are headed? Ellie, you know one thing, I will use us ladies. Tumekuwa na kitu naitwa tamaa sana. And na ukipata wengi wenye wanapatwa na hiyo tamaa, they are jobless people or they depend on their parents. They don't work. Okay. So that's why unapata they are pushing men to the wall to do everything. You as a lady, okay, umeitwa na jamaa wako. He has offered to take you for a dinner. Okay, ni yeye amekuita. Mwambie, okay, fine, I will go for that dinner, but by this time I have something else I need to do, so that the guy will be aware. Unajua ukishampatia ile, yani ushamwambia what is your plan, hata mentality yake haitakuwa pale ati mimi nitaenda na wewe. Godi, wacha niachane na Joy. Godi, unaona mali story ya Joy inaenda kweli? Hii kitu anasema inawezekana? Wapi? Kwani kiko nchi nyingine? Ngoja, niko tu hapa na mtakuja kuambia. Ati unaambia mwanaume in advance that saa ngapi unaenda wapi? Oh yes. Wewe Joy, you know mwanadada, ngoja. Let me tell you something, Ellie. And that's why nimesema some of us women we are very desperate. Ati mwanamume akikupigia tu simu come for dinner, you're just going and to dress up and going for dinner. No, don't show that man that you're that desperate. Show him you have other plans. Hata kama una kitu ya kufanya. No. Don't be that desperate. Rushing ati nimeitwa dinner, I'm going to go, I'm going to wear this, I'm going to do this. No. Show him you have something. Hata kama una kazi, show him you have some other plans. You have something else you want to do. Umeishi Kilimani sana. Wacha nikupeleke ghetto vile kunafanyika. Umesema umetoka nyumbani Kilimani saa ngapi? Saa 5. Boy child ameenda ametafuta sukuma zake za 15 back then. Na mayai ngapi? 3. Unaingia nyumba inanuka ni poultry farm. Shafika huko. Boy child anakuandalia maandalizi. Haina shida baby girl. Unaenda saa ngapi? Saa 10. Nakwambia no, wait a minute. I know something that you like. Unaona hii hapa? Inaitwa ufa. Tunaekelea movie. Kiekelea movie, una tune up ufa. Na watch movie. Lakini hiyo ndio siku shetani huwa anacheza kama yeye. Mvua inaanza kunyesha. Mvua inanyesha. Hadi nakuja kwa news. Inafika 5 am. Anakuambia kwanza huku ikifika 5 ni hatari. Hata usidisha kwa Uber kwa sababu watu wa Uber huku wanabia vingi kama Bolt. Watakunini usiku. Joy. Ile saa 10 yako nilikuwa umepanga, boy child alikuwa na mpango yake ya kwamba mkokesha mpaka saa 10 asubuhi. Don't try that nonsense. Either you go or you don't. No, unless you try it with the wrong person. For me, if I say something, it's 5, it's 5. Either it's raining stones, ama inanyesha mabati,
Wacha nikwambie, afadhali niende na hiyo mvua. By 5 o'clock I need to do something. I need to get out of nywele yako ni ya Brazil kweli? Nimeanza pneumonia, ushikwe na pneumonia ukufe. Hata kama maji inafika au nishikwe na pneumonia. Listen, nishikwe na pneumonia, but ni make sure nimetimiza ile ilikuwa plani yangu. Hautatimiza, pneumonia naua. Naua, but mimi sita haribu plans zangu because umeniwekea movie. And that's why you see you men mnafanyanga ladies wanakuwa carried away na vitu kidogo kidogo sana, like movie, guarana, nyama choma. What is that? So shida ni mwanaume mwenye anakuofa guarana, ama wewe mwanamke mwenye unakunywa guarana ukiexpect utaenda nyumbani saa 10. Mimi sijui, nimewaachia hiyo show, malizeni hiyo show vile mnataka. Watu inaongea nikusikie, wewe unaelekea wapi? Hata mimi niongee juu tutakosana na Joy. Before nikwambie good night. Anyway, on a serious though, looking at the incident ilifanyika Thika Road, we really need to all of us be careful and before you do anything, enjoy what you are getting yourself into, although the act in itself. And then the funny thing, the guy walipelekwa court and the lady said, there's no problem, he's my boyfriend. So there's no case. So like now the judge had to look for a mistake ya ku charge the guy. So because of dangerous driving, endangering other road users. Yes. Because the lady decided to defend the guy. To escort him to the court. So let's just be careful and mind what we do. Austin, what do you say? Yeah. Mimi kitu naweza sema ni like madem pia waache kukuwa na hiyo mentality ya lazima mtu awafanyie kitu fulani ndio waweze kuachieve lifestyle fulani. Tumeona madem wengi wenye wamefanya vitu on their own na wakakuwa mahali wamefika, si juu ya sponsors ama nini. Bedhe madem watu hiyo mentality ya ati nataka kuolewa na msee rich, otherwise hiyo mtatunyima chance na okay, acha niache kukaa najitetea. Anyway, we mwache kukuwa na hiyo mentality, mwanze kuhustle, mwanze kutafuta venye mnaweza create links, connections na wase, cause man, if you're just there waiting to get married to a rich guy, it's either you have to compromise something. You lazima compromise either on your values, on your dignity, on your whatever, man, cause utapata au utakuwa na say hata kwa hiyo relationship, cause utakuwa umekuja na nini kwa hiyo relationship. One, you're jobless. Two, you're not working, you're depending on this guy for everything. Kitu yenye tu utakuwa ukitafuta ni acha nizalie huyu jamaa and then naweza mtoka niitishe ile kitu yenye wanaitisha inaita child support. The new con women in town. But I agree kinda, because mi naona mademo wache pressure, peer pressure. Like unaona your friends guy anamfanyanga hizi vitu hata unataka kufanyiwa. Au jui chali yako unaona yenyewe ana struggle, hayuko that well off. Wewe ndio hapo na mapressure zako, nipe pesa ya nywele, unipeangi pesa ya kucha. Watu wengine hata wako Illuminati. Alafu unapatia kijana wako depression. Just look at his situation. Kama ni msee hard working, support him and mnaweza moka pamoja, and later in life hiyo jani mkiangalia hata yeye anaweza ona yenyewe I can be giving her something, like this is someone who has actually stood by my side all this time, msiwapatie pressure, but if your man is generous enough, ni sawa, enjoy, kama utapata such. Najua if someone like that, are you generous? Wewe utaniambia nitoke tu, but if your man is generous, sawa, enjoy. But if ana struggle, understand pia na pia jitafutie yako, jitafutie yako, usikwe burden all the time. Yeah. Me, I have one thing to say. Mwisho kuhusu hii maneno. Ladies, let us style up.
Ladies, have dignities. Ladies, raise your standards. That's all. We. Umewaingililia, umewadunga mahali, but I like it. Wametutesa bwana. Goni maliza story. Mimi Jose amenimalizia. Amenimaliza. Okay. Now that umemalizwa na Joy, sijui mmemalizanaje, but it is this. As we come to the conclusion, I mean, we are having these conversations because they need to be had. We are all struggling in one way or another to be able to secure our stabilities. And kidole kimoja hakivunji chawa. Having said that, I believe you are smart enough to understand. Let me take a moment and address this issue that has bothered me through the last 2 days. One Cosmo Choi decided that he can never sieve his mouth and he can disrespect women in general, and for that matter, the first lady. Dear sir, I'm using the word sir because it's a bit appropriate, even though you don't deserve it. You claimed you want to run for political office and come in Embakasi and be a member of parliament. I cannot see how well you can fit to be called an honorable member of parliament. And for that matter, the right thing for you to do is to actually check yourself into hospital and find out if you're okay. You cannot use abusive and unprintable words because you want to be given probably your way into the political sphere. And by so doing, using the current deputy president as your will to, circulate your information as you wish, all in the name of unatetea hii chama ambayo nataka kuingia kwa serikali, because ile chama ingine ni ama president ama watu ambao wamezaa presidents. It is disrespectful. It is disgusting. And for that matter, there's only one thing I can tell you, Mr. Choi Cosmo. I hope you reconsider your mind and go to your mama if she's still alive and ask her, Mama, are you proud of me for everything I say? If the answer is no, no amount of apology will repay anything you said, because you're a bad example to the men and the women that call themselves honorable. Have a good night. My name is Likuyani, and that is the Perspective Friday edition. We hope to see you next week. We have, of course, Mwigai You Guy on YouTube, Jama wa machozi. Sonny Gisheru, msichana ambaye anafanya watu ambao wanataka kurudishiana mapenzi na wameachana na ma-exes to feel jealousy na gari yenye si yake. Of course, Wakili himself in the making. Godwin Segero, thank you so much for coming on board tonight. Without forgetting, Madam Mpishi amewapikia leo maneno matamu ya kumtoa nyoka pangoni. Joy Ngotho, all the way in Saudi Arabia. Thank you so much. See you next week as we continue with My Perspective on Tuesday. And on Thursday, we have our recorded shows. See you on Friday. And very soon, we are coming back with what we call the Family Edition. And again, it's all stay tuned. And my name is Likuyani Eli. Good night. Bye.